Swarupa Jaya Jaya Bhagavata Deva Jaya Jaya Bhagavata Bhagavatam ki Jai Krishna Chandra Bhagavan ki Jai Bhagavata Kathamrithu രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇന്നലെ മഹാത്മ്യമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. We welcome all the devotees who have come to attend the second day of this program. Yesterday we were discussing about Mahatmya. Like so many things we were discussing yesterday. There are totally 18,000 shlokas in Bhagavatam. ഭാഗവതത്തിൽ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിഥി എത്ര ശ്ലോകമുണ്ട്? How many shlokas are in Bhagavatam? 18,000 shlokas. 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. The last shloka out of the 18,000, the last one says Nama Sankirtanam Yasya Sarvapapa Pranashana. Anybody who chants the names of God will be delivered from all sins. Ella papagalillum avar mojidaravu. So Purva Janma Kritam Papam Vyadhi Rupena Jayate. മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പാപപുണ്യങ്ങളാ പിന്നീട് അസുഖങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. All those bad deeds we have done in our previous life will come back as disease. ചെയ്തതെല്ലാം തിരിച്ച് അസുഖങ്ങളായിട്ട് വരും. Somebody has got ulcer. It is explained in Garuda Purana. In the previous life he has stolen somebody's food and ate it off. ആർക്കോ വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ ചാപ്പാടൊക്കെ മോഷണം ചെയ്ത് അടിച്ചു. If you steal, like yesterday we were discussing some chapter of Garuda Purana. Garuda Puranathinte chela adhyayam innale nammal ivide charcha cheyidu. അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് ചെരുപ്പ് മോഷണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്തായിട്ട് ജനിക്കും? Person who steals chappal from the temple, she will take birth as sheep. Okay. ബ്രാഹ്മണന്റെ പശുത്തൊഴുത്തോ ഇല്ലമോ കത്തിച്ചവൻ കഷണ്ടിയായി ജനിക്കും. You know, if you have burned some Brahmana's house or cow shed, next lifetime you will become a taklu, bald head. Right? Don't get angry with me, it is all explained in Garuda Purana. Okay? Purva Janma Kritam Papam Vyadhi Rupena Jayate. Cheyyunna ellam thirichu varum. Everything comes back. Even you stab somebody unknowingly, arayada shraddhikkada oru manushane chauttiyirunal polum, when you walk, you may be hitting a wall, hitting a stone unknowingly. ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ കല്ലിനെ ചവിട്ടുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും. The pain which you have given to somebody will definitely come back to us. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പാപകൃത്യങ്ങളും തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്നിലിരുന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. We cannot ever. For example, 10 children have taken birth on a particular day. 10 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു. Some of them are rich men's son, പൈസക്കാരന്റെ മക്കള്, ചിലർ പാവപ്പെട്ടവരുടെ, from poor family. Somebody has taken birth and they were blind. ജന്മനാ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ. ചിലർക്ക് ചെവി കേട്ടുകൂടാ, they can't hear. Some of them are dumb. Okay, one announcement is, please put the mobile phone and children in silent mode. Yeah. So, in that moment, what I was explaining. Yes. Children have taken birth in a particular place. And we know some kids who are there in the rich family are going to enjoy their life. പൈസക്കാര കുടുംബത്തിൽ സുഖമായി കഴിയാൻ പോകുന്നു. Children from a poor background, they are going to struggle. പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ പോകും. ജന്മനാ തന്നെ ഇത്രയും വ്യത്യാസം. There is a difference right at the time of birth. Why is that so? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ചിലർ പൈസക്കാര കുടുംബത്തിലും ചിലർ പാവപ്പെട്ട കുടുംബം. Some of them in rich house, some of them in poor.
എന്തായിരിക്കും കാരണം? പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു. We know some children are going to suffer from the day one. Why is that difference? നമ്മൾ സമ്മതിച്ചാലും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് പൂർവജന്മ, whether we agree or not, it is a continuation. പൂർവജന്മ കൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായത്തെ. Whatever we have done in our past life will come as disease. In Kerala, there's a place called Thrissur. Next to Thrissur, there's a place called Irinjalakuda. Keralathil Irinjalakuda. എത്ര പേരുണ്ട് തൃശ്ശൂരുകാര്? So in Irinjalakuda, it's a very famous Bharatha temple is there. Pudalmanikam Bharata ക്ഷേത്രമുണ്ട്. The moment you enter the temple, ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, on the left side on the wall, ചുമരില് ഭിത്തിയിലായ മതിൽ ചുമരില്, hundreds of years back there is a graph, there is a tabular column, engraved on the wall. You can go and see for yourself. ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മതിൽ ചുവരിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുക. Who will take back as who? ആരായിട്ട് ജനിക്കും എന്ന്. നാട്ടില് പ്രമാണിയായിട്ട് വേഷമിട്ടിരിക്കും. Very decent dressing, from a good family, നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, എല്ലാവരും, everybody in the family will respect him, everything is going fine. പക്ഷെ അവന്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ അഴുക്കായിരിക്കും. He is very dirtiest fellow inside. All his thoughts, actions, everything is low class, but he will be dressing nicely. പ്രമാണിയായിട്ട് നടക്കും, ചിന്ത മുഴുവൻ അഴുക്കാം. He will turn birth as eagle. It is explained in that temple. He will take on എന്തായിട്ട് ജനിക്കും? കഴുകനായിട്ട് ജനിക്കും. The eagle will fly high, but the vision is inside the dirt for an earthworm. ഉയരെ പറക്കുമെങ്കിലും കാഴ്ച എവിടെയാ? മൺപുഴുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നാട്ടിനെ പറ്റിക്കുന്ന പ്രമാണികളായി എന്തായി ജനിക്കും? All the politicians എന്തായി ജനിക്കും? കഴുകനായി ജനിക്കും. Okay, in the same way, if we don't dress properly, നാണവും മാനവും മറയ്ക്കാൻ മര്യാദയ്ക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവരെല്ലാം മരങ്ങളായി ജനിക്കുമത്രേ. They will take birth as trees, who don't dress properly. In ദശമസ്കന്ധ of Bhagavatam, ഭാഗവതത്തിന്റെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഒരു മനോഹരമായ കഥയുണ്ട്. Beautiful story. Krishna was tied to the mortar. ഒരലിൽ യശോദാ ദേവി കൃഷ്ണനെ പിടിച്ച് കെട്ടിവെച്ചു. Right? നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കെട്ടിവെച്ചു. Surdas had son. Kavi Surdas അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മ വന്ന് വഴക്ക് പറയും. The mother will come and chastise Krishna. ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് പറയും. And Krishna is so beautiful. ശ്യാമസുന്ദരൻ. The eyes and all like petals of lotus. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, താമര ഇതൾ പോലെ നീണ്ട കണ്ണുകൾ, ചുരുണ്ട മുടി, നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കവിളിൽ ഉമ്മ വെക്കുകയും മകരകുണ്ടലം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആടുകയും മയിൽപീലിയും. Beautifully explained in Bhagavata. He has got pinkish eyes like a lotus petal extended up to the ears, and curly hairs which will kiss on his cheek. Then he has got a neck like a conch shell, and he has got beautiful peacock feather, and kundala is studded with all millions of diamonds, and when he walks it will be moving like that. It is explained in Puranas. Namamishwaram Sachidanandharupam Lasatkundalam Gokule Prajamanam. Lasatkundalam Gokule Prajamanam. He has got kundala, the earring, ചെവിയിലുള്ള കുണ്ടലത്തിൽ. There are millions of stones studded. കോടാനുകോടി കല്ലുകൾ പതിച്ചിട്ട് when he is walking, the stones will kiss on his cheek and reflect pura Gokula. ആ ഭഗവാന്റെ കവിളിൽ തട്ടി ആ പ്രകാശം ഗോകുലമൊട്ടാകെ ഉണ്ടാവുന്ന. വീട്ടില് പുതിയ സ്റ്റീൽ പാത്രം മേടിച്ചാലേ, when you buy something made of steel, something like that, you can see light will be going on when you buy a new thing. പുതിയ പാത്രം വാങ്ങിച്ചാലേ വീട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം പോകും. In the same way, the reflection of the stones, കല്ലുകളിൽ പതിച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായ പ്രകാശം, that will touch Krishna's cheek, ഭഗവാന്റെ കവിളിൽ തട്ടി ഗോകുലേ പ്രജമാനം. It will be all over Gokula. You can understand how handsome he is. That's why he has got 3 crore girlfriends, not one or two.
Etra girlfriends are? 3 kodi. Definitely he's got one. Because our Prabhus are struggling with 1 wife, 1.5 wife. He's got 3 crore. 3 kodi Gopastrigal. Kasturi tilakam lalata palage vakshastale kaustubam nasagre vanamautikam karatale venu kare kankanam sarvange harichandanam surlalitam kantecha muktavali Gopastri pariveshito vijayate gopala chudamani. The scriptures explain Kasturi tilakam, Nintil Kasturi, he has got Kasturi tilakam on the forehead. Lalata palake vakshastale kaustubam, the gem kaustubamani on the chest marble. Nasagre vanamautikam. He has got a beautiful forest pearl studded at the tip of his nose. You know, very stylish he was. Manoharamaya oru vanamuttu mookinte attattu nasagre vanamautikam. Karatale venu kaiyilu odakudal. He has got flute. 3 kinds. Flute also. He has got 3 types of flute. 3 vyatyastamaya odakudala. One is called Venu, the second one is Murli, and the third one is Vamshi. 3 തരത്തിലുള്ള ഓടക്കുഴല. എന്തൊക്കെയാ? Venu, Murli, Vamshi. Venu പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ. Venu is meant to graze the cows. And Vamshi, he will play when he is all alone. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കാനാ Vamshi. Murali, ഗോപസ്ത്രീകളുടെ കൂടെ കളിക്കാനാ Murali. You know, to play with gopis. He's got 3. Nasagre vanamautikam karatale venu sarvange harichandanam. The most handsome personality. You know, in the English, when we were kids, we used to learn a rhyme. The rhyme of the chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, eyes are blue, blah 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 blah. It is exactly a translation of Bhagavatam, Dashamaskanda. There's a beautiful shloka in Bhagavatam. Explains how Krishna is so handsome. They just copied it and made it a rhyme. So many songs are like that. Ella copied each other. Tamil pandu oru cinema paattu undayiru. I don't know a lot. Any Tamil speaking people here? Quite a lot. Okay. Kalangalil Laval Vasantai. Heard this song? Yeah. Kanaiayyadesh avalloviyam Madangalil Laval. Okay. Malargalile aval. You know, the whole thing, the poet copied from the 10th chapter of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita 10th അധ്യായത്തിൽ ഈ ശ്ലോകമുണ്ട്. അതായത് കൃഷ്ണൻ പറയാം, among the seasons I am spring. കാലങ്ങളിൽ വെച്ച് വസന്തകാലം ഞാനാകുന്നു. പൂക്കളിൽ വെച്ച് jasmine, I am jasmine among the flowers. I am Himalayas among the mountains. പർവ്വതങ്ങളിൽ ഞാൻ ഹിമാലയമാകുന്നു. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാകുന്നു. I am Ganges among complete copy. The whole 10th chapter copied and he made a song also. Oru paatayittu രചിച്ചു. But then all these things are in Bhagavatam. എല്ലാം ഭാഗവതത്തിൽ രചിച്ചതാണ്. Right? ആ ഈശ്വരന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ when you chant the names of those God, automatically, that's why we call it mantra. Trayate iti manaha. മനസ്സിനെ നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മന്ത്ര. Mantra is made for. Some people will think, these are all some stories only. No, I don't believe in all these things. It is not explained in a scientific way. X equal to y square plus a plus b, you know, right? ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന പലർക്കും ഇന്ന് കാലത്ത് ഇതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഹലോ, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്കേ അറിയാവും. എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മൾ നോബൽ പ്രൈസ് സമ്മാനം കൊടുക്കും. Not an easy job. ഓരോ വളർന്ന് വലുതാക്കി, it's very tough. It's a big sacrifice. Yes. Okay. എവിടെയാണ് നിർത്തിയ? Yes. Upanishad explains a very beautiful example. ഒരു നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു ഉപനിഷത്ത്. ഒരു മത്തങ്ങ കൃഷിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. You know, a farmer who was cultivating pumpkin. എല്ലാവരും മത്തങ്ങ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Pumpkin, you know. You have seen the creeper, pumpkin creeper, മത്തങ്ങ വള്ളി,
ചെറിയ വള്ളിയിൽ വലിയ 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 മത്തങ്ങ. ഈ കൃഷിക്കാരൻ മത്തങ്ങയെല്ലാം പറിച്ച് കാളവണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചന്തയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പോകുന്നതാ പതിവ്. Every day he will pack all the pumpkin, put in this full cart and go to market for sale. And his wife is a very beautiful devotee. നല്ല ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തയാണ് ഭാര്യ. പറയും, ചേട്ടാ പോകുന്ന വഴിക്ക് വല്ല രാമകൃഷ്ണ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. Please chant. Anyway, you are going very far to the market. Why don't you chant? He will say, "Arey, sabere shuru kar diya." She started morning, Rama Krishna. He was not at all interested. Yadoru vishwasavum idilundayillu. Then anyway, he went in the bullock cart. Then when he was going, hello my pumpkin. He was going in the bullock cart. Then by midnoon, nattuchayayappo വലിയ ഒരു ആലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണപ്പൊതി തുറന്ന് കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. By noon he came and he reached under a huge banyan tree and he opened his packet and started eating. നല്ല വയറ് നിറയെ കഴിച്ചു. He ate full. He felt a little drowsy. ചെറിയൊരു ഉറക്കക്ഷീണം. He lied down under the banyan tree. ആലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നു. Then he saw the huge banyan tree. വലിയ പടർന്ന് വളർന്നിരിക്കുന്ന പന്തളിച്ച ഒരു ആല്. And the fruit is so tiny, small, ചെറിയ ആലിന്റെ പഴം. കൃഷിക്കാരൻ വിചാരിച്ചു ദൈവം ഒരു മഹാമണ്ടൻ തന്നെ. God is number one idiot. He has put the huge pumpkin in that big creeper. ചെറിയ വള്ളിയിൽ വലിയ മത്തങ്ങയെ വെച്ചിട്ട് and in this huge banyan tree has put the tiny fruit. No matching ഇല്ല. വലിയ ചെറിയ വള്ളിയിൽ വലിയ മത്തങ്ങയും വലിയ ആലിൽ കൊച്ചു പഴം. ഞാൻ ദൈവമാണെങ്കിൽ, if I am God, I will put the pumpkin in the banyan tree and that fruit in this thing. He thought, അതിലൊരു ലോജിക്കില്ലേ, ഒരു ന്യായമില്ലേ? മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യന് വലിയ തലയുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? വൃത്തികേടായിരിക്കും. Matching, let the big fruit on the big tree. He thought, no, logically. കിടന്നു ഉറങ്ങി. ചെറിയ ഒരു കാറ്റ്, there was a gentle breeze. ആലിന്റെ ഒരു പഴം, the small tiny fruit of the banyan fell on his head. തലയിൽ വീണു. Then this fellow thought, അയാൾ വിചാരിച്ചു, മത്തങ്ങ വന്ന് വീണിരുന്നെങ്കിലോ, if there was a pumpkin. ആർക്കാ വിവരം കൂടുതൽ, ദൈവത്തിനോ മനുഷ്യനാ? Who is more intelligent, God or man? That's why scripture says God is achintya. ദൈവത്തിനെ അചിന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഈശ്വരൻ. God is beyond us. He is beyond our understanding. നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറത്താണ്. That's why it's called achintya. Only by devotion we can understand him. ദൈവത്തിനെ ഭക്തിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. And the best method is to start chanting his name. ദൈവത്തിന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. It is very, very important. In Upanishad it is also said how it is very important. എത്ര പ്രധാനമാണിത്. വെളിയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ നീചമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെല്ലാം കപടവേഷധാരികളാവാൻ ഒരു ഗതിയും ഉണ്ടാവില്ല. People dress up so nicely, and like they put nice namam, they green, yellow, white, red, blue, different kind. എല്ലാ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പ്രമാണിയൊക്കെ മൊത്തം അഴുക്കാകത്ത് വാദം വൃത്തികേടെ പറയും. Very dirty inside, but then they cover it up so nicely. Scripture says he is leading a wrong life. Upanishad gives a beautiful example that there was a prostitute in a kingdom. Okay, there was a prostitute in a kingdom. The king caught her one day. ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒരു വേശ്യസ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വേശ്യസ്ത്രീവിനെ രാജാവ് നാട് കടത്തി. Sent her outside the kingdom. The king caught the prostitute and deported her, sent her outside the kingdom. Then the prostitute was feeling so bad. വേശ്യസ്ത്രീക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. Every day she was thinking, I have lived a very sinful life. പാപഭംഗിലമായ ഒരു ജീവിതം മുഴുവനും ഞാൻ നയിച്ചു. Let the rest of my life be glorious. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാലമെങ്കിലും നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. Who thought so? ആര് വിചാരിച്ചു? Vicious prostitute. Then she was searching for a nice place, going up and down, അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോ ഒരു സന്യാസിയുടെ ആശ്രമം കണ്ടു. She saw a hermitage of a saint, a hut of a saint. And the sannyasi
Morning he will start doing tapasya, yajna, homa, puja, puraskar. So perfect. എല്ലാം നിഷ്ഠയോട് ചെയ്യുന്ന സന്യാസി പൂജ. കലിയുഗത്തിൽ കാവിയിട്ട 99% ആൾക്കാർ കള്ളന്മാരാണ്. In Kaliuga, all these people who wear saffron, no, they're all chore number 1. That's why I made it little light. എല്ലാം മഹാകളാണ്. നല്ല സന്യാസിമാരുണ്ട്, എവിടെ ഈ ഹിമാലയത്തിൽ കാണും, നാട്ടിൽ കാണും. So this sannyasi was a genuine sannyasi. നല്ല ഒരു സന്യാസിയാണ്. തപസ്യ, യജ്ഞം, പൂജ, ദാന, ധർമ്മം, കർമ്മം എല്ലാം he stood very perfectly. Then the lady thought, let me stay next to him. ഈ സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കാൻ ആ സ്ത്രീ വിചാരിച്ചു. Then she put a hut next to the saint. Every day morning the lady will look at the saint. Sannyasi hut. Wow, I've got a good destination. Let me also pray like him. Let me also do tapasya like him. Let me also chant like him. ആ സ്ത്രീ വിചാരിച്ചു സന്യാസിയെ പോലെ ഞാനും ജപിക്കാം, പൂജകൾ ചെയ്യാം. Then the next day സന്യാസി came and opened the door. വാതിൽ തുറന്നപ്പോ, oh my God, she has come and stayed next to me. എന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് കുടിയിൽ വെച്ച, oh my God, what people will talk about me. All my credentials will be lost. People will be blaming me. എന്റെ പൂജ, യജ്ഞം, തപസ്യ എല്ലാം നശിച്ചു. നാട്ടുകാരൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണാവോ പറയാ. Then the lady developed a nice thought about the saint. സന്യാസിയെ കുറിച്ച് ആ സ്ത്രീ നല്ല ചിന്തകൾ വളർത്തി. The saint developed bad thoughts about the lady. സന്യാസി സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിച്ചു? മോശമായി വിചാരിച്ചു. On a fine day both of them died. രണ്ടുപേരും ഒരേ ദിവസം മരിച്ചു. The lady prostitute Veshya, she went to hell. Sorry, heaven. Veshya സ്ത്രീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി, സന്യാസി നരകത്തിൽ പോയി. He went to hell. The sannyasi went to hell. That's it. He was boiling with anger. ദേഷ്യം വന്നു. യമരാജന്റെ കോളറിൽ പിടിച്ചു. He got Yamaraj by neck. What are you doing? I have done puja, yajna, homa, tapasya, puraskar, veda path. പൂജ, യജ്ഞ, ഹോമങ്ങൾ, വേദപാഠം എല്ലാം ചെയ്തു. You brought me to hell. എന്നെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവളെ നോക്ക്. Look at her. She had gone to Swarga. How's that? Then Yamaraj said, Sannyasi, be calm, samaharamadu, relax, cool. Look down at earth. ഭൂമിയിൽ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. നോക്കിയപ്പോ സന്യാസിയുടെ ശരീരം, the body of sannyasi was taken in a palanquin. പല്ലക്കിൽ വെച്ച് രാജാവ് എടുത്തോണ്ട് വന്നു. King is taking, the ministers, everybody is following. വലിയ ഉത്സവമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി സന്യാസിയെ സമാധി ഇരുത്തി അമ്പലം പണിതു. You know, sannyasi was given samadhi and a big monument was built on him. Temple, mandir was built. And the lady's body, വേശ്യ സ്ത്രീയുടെ ശരീരമാകട്ടെ ചെന്നായി കഴുകന്മാരിനെല്ലാം കടിച്ച് വലിച്ച് കീറി തിന്നു. The jackals and the wolves and eagles, vultures, they all ate her body. So Yamaraj said, please listen carefully. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ, my dear sannyasi. You did all the yajna, homa, puja physically, but internally you were thinking bad. So the body got a temple, you came to hell. ശരീരം കൊണ്ട് യജ്ഞഹോമ പൂജകൾ ചെയ്യുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് അഴുക്കായി ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് എന്ത് കിട്ടി? What the body got? Temple. ആത്മാവ് എവിടെ പോയി? നരകത്തിൽ പോയി. But look at her. She did all wrong things physically, and at the end of life she developed good thoughts. ശരീരം കൊണ്ട് പാപഭംഗിരമായ ജീവിതം നയിച്ചു, മനസ്സുകൊണ്ട് നല്ല ചിന്ത വളർത്തി. So what happened to her body? Eaten by jackals and vultures. ചെന്നായി കഴുകൻ പിടിച്ചു തിന്നു. But ആത്മാ went to heaven. ആത്മാ എവിടെ പോയി? സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി. So then the real personality is the person within us. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം. വെളിയിൽ നാട് മൊത്തം നമുക്ക് പറ്റിക്കാം. We can cheat everybody physically. Nice തിലക്ക വിലക്ക, you can put a scale ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നല്ല സ്കെയിലൊക്കെ വരച്ച് മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് wrong like. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം അഴുക്കാണെങ്കിൽ no, it's very very dangerous. Anybody from Melkote, Mysore, Karnataka? One person. Two. Melkote. I പോയിട്ടുണ്ടോ? Anybody else gone there? Melkote temple, very famous. I പോയിട്ടില്ല. Only people. Okay.
മൈസൂരിന്റെയും ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് മാണ്ഡ്യ ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് മേൽക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു ക്ഷേത്രം. There is a temple in between Mysore and Bangalore. It's a district called Mandya. Mandya is very famous for sugar. Sugar is exported, distributed all over South India from Mandya only. Mandya is very famous place. When you drive, you can see full of sugar canes all over. Beautiful place, Mandya. Ambalthinte perenda, what's the name of the temple? Melkote. And there is a beautiful Narayana temple, Narasimha temple, so many. Even today, if you go, you can see two ponds called Akkatangakolam. Akkatangakolam enna perulla rendu kolamgalai kaanam. Even today, you can go and see physically by yourself. Namakku kannu kondu kaanavunnathanu. There is only one compound wall in between these two ponds. രണ്ട് കുളത്തിന്റെയും നടുക്ക് ഒരടി മാത്രമുള്ള ഒരു മതിൽ ചുവര്. Just one compound wall. Two Devadasis were there, sisters. അന്ന് കാലത്ത് സഹോദരിമാരായ രണ്ട് ദാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Devadasis, they will go and dance in front of all the zamindars and take money and live by that. വലിയ വലിയ പൈസക്കാരുടെ ജമീന്ദാരുടെ കൊട്ടാരത്തിലും രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് നൃത്തം വെച്ചിട്ട് അതിൽ കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ്. How many of them? Two. Then they become little old. വയസ്സായി. They can't dance anymore. ഇനി പണ്ടത്തെ പോലെ ആടി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. So they went and asked a sadhu, ഒരു സാധുവിനെ കണ്ട് ചോദിച്ചു, we would like to do some holy things in our life, divine things, പുണ്യം. ജീവിതത്തിൽ ചില പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. Then the sadhu said, you go to Melkote. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മേൽക്കോട്ടയിൽ പോവുക. There is no water to drink. So many pilgrims are coming every year. So many sadhus, so many Vaishnavas, so many spiritualists, so many pilgrims. They are regularly coming to Melkote. There is not a single glass of water for them to drink. There is no water for puja, no water for abhishek, nothing. Please make some pond there. It will be of a great seva. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ ചെല്ലുക. അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, പൂജയ്ക്ക് വെള്ളമില്ല, എത്രയോ തീർത്ഥാടകർ ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വെള്ളമില്ല, അല്പം ജലം പോലുമില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെന്ന് അവിടെ കുളം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഹാപുണ്യം, you will get great punya. Then the sister said yes, they will go and do that. Then the younger sister was very sincerely in the job. ആത്മാർത്ഥതയോട് അനിയത്തി ചെയ്യുക. The elder one, ഈ കുളം വെട്ടി അതിൽ പുണ്യം കിട്ടി ജീവിതം. The elder one did not have faith. She was thinking, oh my God, I have made this pond and what punya I will get. She didn't have faith at all. Vishwasame illayiru. But younger sister, with full faith, the younger one, the elder one, no faith at all. Finally, both of them made the pond. Rendu perum kulam vetti, just one compound wall in between, where in the same place. ഒരേ ഒരു മതിൽ മാത്രം നടക്കും. The younger one's pond is sweet water, the elder one's is salty water. അനിയത്തിയുടെ മധുരമായ വെള്ളവും ചേച്ചിയുടെ ഉപ്പ് രസം. Even today you can go and see by yourself. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്നതാണ്. The whole village and the temple, they all use the younger ones, not the elder one. നാട്ടിൽ അമ്പലനോ ക്ഷേത്രം എല്ലാവരും അനിയത്തിയുടെ കുളം വെട്ടി ഉപയോഗിക്കും. ചേച്ചിയുടെ ആരും നോക്കത്ത് പോലും. See, it is all her consciousness. അവളുടെ ബോധമാവിടെ. Mind is very powerful. മനസ്സിന് ഒരുപാട് ശക്തിയുണ്ട്. How many of you have experienced? എത്ര പേർക്ക് അനുഭവമുണ്ട്? You were traveling by car, plane, train, bus, whatever it is. കാറിലോ ബസ്സിലോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പ്ലെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you are drowsy, ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. You feel sleepy, ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, and eyes are closed, കണ്ണടച്ച്, and you are sleeping like that, eyes are closed. കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ ആടി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But then you know the person next to you is getting up, he's taking the bag, he's crossing you, and he's going the other side, coming back. You know everything.
കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ അടുത്തുള്ള ആൾ എണീക്കുന്നതും സഞ്ചി എടുക്കുന്നതും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം നമുക്കറിയാം. How many of you got this experience? ഈ അനുഭവം എത്ര പേർക്കുണ്ട്? ചിലർക്കുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മളെ ചുറ്റി നടക്കുന്ന നമ്മൾ അറിയണേ? Eyes are closed. How do you know things are happening around you? Sound. Because we are talking about mind, everybody is actually mind. Okay, very close. Okay, I'll give you another example. ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം. You are going to a place for the first time in life. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത്, for the first time you are going there. ആദ്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോകണം. But then I know this wall. I know this curtain. I know this person entering. I know this whole scene that happened to me. എനിക്ക് ഈ ചുമരറിയാം, വാതിലറിയാം, ഈ തിരശീലകൾ, കർട്ടൻ അറിയാം. ഈ ആൾക്ക് ഇത് എനിക്ക് എങ്ങനെയോ അനുഭവിച്ച പോലെ തന്നെ. How many have got this experience? എത്ര പേര്? Okay. You're going for the first time in life. ആദ്യമായിട്ടാ പോണേ. എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു? How did this happen? Program. സ്വപ്നം. A little close. Okay, then ladies have another experience. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ഇനിയൊരു അനുഭവമുണ്ട്. They will be standing somewhere. ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ നിൽക്കുമായിരിക്കും സ്ത്രീകൾ. 100 അടി പുറകെ, 100 feet behind them, one man will be watching, looking at them so sharply. പൂർത്ത് ഒരാൾ ആ സ്ത്രീയെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എത്ര പുറകെ? 100 feet behind. And she is facing the other side. അവൾ പുറം കാണിച്ച് തിരിച്ചു നിൽക്കാണ്. But here she will do everything properly. How do they know? അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? Okay, very good. So then, mind is very powerful. മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ളതാണ്. Right now, we are not feeding the mind properly. ഇതിനെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. Once you attend to your mind becomes very powerful. Life becomes very easy. You can make so many things happen. മനസ്സിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തിയുള്ളതാണ്. For a student, for example, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ, a normal student will take 1 hour to study something. The person whose mind is very clear, consciousness is very clear, he just need half an hour. മനസ്സ് വിശാലമായുള്ള വ്യക്തിക്ക് അരമണിക്കൂർ മതി. സാധാരണ കുട്ടിക്ക് എത്ര വേണം? 1 മണിക്കൂർ വേണം. Will power, determination, enthusiasm, all comes from mind. ദൃഢനിശ്ചയം ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ. ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിൽ പവർ ഒക്കെ, if you go to Alapi, there is a boat race. ആലപ്പുഴയിൽ വള്ളം കളി കാണാം. And all the people, they will be rowing, row your boat gently down the stream, like that. They will be rowing the boat. എല്ലാം തോണി തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന്റെ നടുക്കൊരാൾ, there's a person standing in between. He will have a walaka in his hand. What is saying that for English? Walaka is the right word. Walaka. He will be having some kind of stick, long stick, and he will be standing in the middle of the boat. Then how slowly he will start the song. Very slow he will be starting the music, and they will be rowing like that. And slowly he will increase the tempo. Towards the end he will be rowing like that. It is all to do with the mind. മനസ്സിനെ അയാൾ അതിനെ കയ്യിൽ എടുക്കുകയാണ്. Because the mantra is very powerful. മനസ്സിനെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ശക്തി മന്ത്രങ്ങൾക്കുണ്ട്. The shabda, the sound can take your mind by hand. Suppose I am going to sing a classical song now. പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പാടാം. യാതൊരു ഒരു അരമണിക്കൂർ പാടും. If I am singing for half an hour like that, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? What you will do? Everybody will sleep, right? Suddenly we are singing a western song. Western പാട്ട് പാടിയിരിക്കട്ടെ. എന്ത് ചെയ്യും? ഉറങ്ങുന്നവൻ ചാടി എഴുതി. The person who is sleeping will be wide awake, right? ചലിക്കുന്ന മനസ്സിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശബ്ദത്തിന് കഴിയും. When the mind is agitated, the sound can make you very calm.
In the same way, sound can agitate a calm mind also. Samadhanamayullavane agitate cheyanum pattum. So when you chant this mantram japikkupol, that Shabda Brahma will go inside your mind and make it very peaceful. Manasine chalanamilla avasthayil konduvaran endinu sadhikkum? The Shabda Brahma, the words, the names of God can enter your heart and make it very peaceful. Right? You all agree? Yes. A very important chapter called the Prayers of Mother Kunti. Kunti Maharani the Prarthanagalana. Valare Pradhanapatta oru bhagam. Kunti is praying. Vishan Mahagani Purushada Darshana Asat Sabhaya Vanavasa Krichrata Aneka Maharata Shrato. Hey Krishna, Mahan Vishagane, my children were put in fire. Bhagavane Krishna, in the Kunjangala Tiyivitu. Purushada Darshana, they sent so many Rakshasas again and again. Vindu Manegam Rakshasan Mariach. Draupadiye, the entire Sadasil which Vastrakshepam Narati. They disrobe the garments of Draupadi in a wrong assembly. Aneka Maharata Shratu. How much pain they came to. How much of miseries, how much of torture I went through in my life. In the Jeevidatil Yenduma Kashtapattu. But Krishna, Bhavato Darshanam Yadi Apunar Bhavadarshanam. If you will come in front of me once again, I am ready to go through any amount of torture. Anni enne mumbe vannu darshanam kodukkuvenkil ettava peedanam vannalum njan sahikkan tayara. I will tolerate any amount of torture. Anything can happen to me. But Krishna, you promise me you will be in front of me. Ettava peedanam enikku thannalum prashnamilla Krishna. Ende kanmumbe nee ninnal matram. This is a very high level of devotion. We are nowhere closer to that. You are going back to your house after this program. And you see your flat is in full fire. You know, all your silk side, is inside the fire. Color fumes are coming. You know, all those costly things. Thank God it won't happen like that. I don't know, but then everything is in fire. Your house is completely burnt to your jewelry. Everything is gone. How many of you will peacefully chant Krishna's name? Sambhavichadalla Hare Krishna. How many of you will be chanting like that? Not even one person. But then Kunti is praying, Krishna, you give me any amount of problem. I am on the cake. Anything cannot disturb me from the pure devotion. Parishuddhamaya Krishna Bhakti irunnu enne oru sadhanam polum maattan sadhikkilla. Etra peedanavum etra prashnangal tannanum I will be always your devotee. That is why this Kunti's prayer is given as a very special, very special stage for Kunti's prayer. Kunti Matavinte prarthanakku valare visheshapatta oru sthanam. In Puranas, there is a very small example. There was a minister in a kingdom. Anything goes wrong, he will say, all glories to Lord. Anything goes wrong, he will say, all glories to Krishna. Jai. Krishna Bhagavan ki. Jai. Anything goes wrong, he will say that. And the king likes him so much. Raja thought. Such a wonderful person, very nice devotee, very sweet person. So king likes him very much. Raja wherever he goes, he will take him. He likes his company. Everything like that. One day, the king and minister, they were chit-chatting. Raja Mandri and king cut an apple. There was some fruit. Raja will payam petti.
That time, king cut his finger also. Then he said, "Oh minister, look at me, I cut my finger right now." And the Mandri Varnu, all glories to Krishna. Sarvam Sri Krishna Param Krishna Bhagavan ki jai. King thought, "Ye to pagal ho gaya pura." You know, bhakti murtha vatta ennu vicharichu. Enna kuda ende ulla anniya arvikka. My father used to call me. You know, my father is from Tamil Nadu. He used to say, "Onna valathunadhu ready erma maada valathirka paalaadu kadachide." You know, my father was not at all happy. He always used to say, instead of, you know, taking care of you, I should have bought 2 bullocks. You know, some milk or something I would have got. Anyway, so the minister thought, you know, the king thought this minister is completely out of head, you know, bhakti muthu vatta. So he was so angry, the king said, you know, called all the soldiers, sainyathine vilichu parnu, padanmare vilichu parnu, pidichukondu poi karagrahanathil bendikkan, arrest him and put him inside the jail. Minister said, "All glories to Krishna, Sri Krishna." Sambhavichadallam nanu. King thought, "Pagal pura ki pura pagal ho gaya." Put him in the jail. Then that day the king went on hunting. Naayatinu vetaki raja poi pogunna valikku kootam tetti poi he lost his way and he got trapped by some Kali bhaktas. Kali bhaktanmarade kootathi chendu pettu 1982 വരെയും കൽക്കട്ടയിൽ കാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നരബലി കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ടായി. Till 1982 in Calcutta. Have you been to Kali temple in Calcutta? Only one person. Thank God nobody is there. Yes. So once you go to the Kali temple, they will cut all the goat and chicken and pour it on Kalima. Kalima Vigrahathinte mele koli idakku murichu they will pour the blood on it. And the Kali Vigrahathinte mele oyichittu and they will take that blood and put tilaka on it. Adeduthu nammal netti vittu there. You know, like that. You can't go this side, that side. You know, all the pujaris will catch you like that. Put tilaka, take taka de do, paisa, give me money. Okay? So, this Kali worshippers, they got this king. Kali Bhaktanmar Kootathatti Rajavine pidichu. Oru narabali kodukkan nalla oru sadhanathai anneshichu nadannadu. They were looking for some handsome man for this offering, you know. Aha, what the king, look at him, so handsome, you know, nice build, muscle, everything. Very good. Kalima will be today very happy. Kalima ki bayangara ishtapadum. They took him, pour all the turmeric water, manjalaka oyichu kulipichu, nice mala, everything. King was thinking, "Oh my God, what's going to happen now?" And the pedichu varachirikka. The pujari came with a long sword, ilya katti kondu, he was dancing, you know. Then he was about to chop the head. Thala vetta poya samayathe he saw a bandage on his hand. Raja with a veralil oru kettu. "Oh, this is Apurna, this is not complete. Kalima will not be happy. Throw him away, set him off." അവന്റെ വിരൽ മുറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ നിവേദ്യം അപൂർണമാണ്, കാളിമാതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു. The king was so happy. Whatever the minister said was correct only. മന്ത്രി പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരി, സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലത്. വിരൽ മുറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തല രക്ഷപ്പെട്ടു. Because he lost his finger, it is in the same place. Otherwise it would have gone. So the king ran back to the palace. ഓടി ചെന്ന് മന്ത്രിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. So happy he was. Whatever you said is correct only. Everything is glories of Krishna. Oh, he said. ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ രാജാവിനെ കെട്ടി പുണർന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്ത് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. Then the king got a doubt. രാജാവിന് ഒരു സംശയം. Whole day you were in the prison. You did not do anything wrong, but you struggled in the prison for whole day. മുഴുവൻ ദിവസം ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ നീ ജയിലിനകത്ത് കിടന്നു. For that also you said സർവം ശ്രീ കൃഷ്ണാർപ്പണം. You know, you said that is also. നീ ആദ്യം സർവം ശ്രീ കൃഷ്ണാർപ്പണമാണ് പറഞ്ഞത്. അതെന്താ? The minister answered, "If you have not put me in jail, എന്നെ ജയിലിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ I would have come with you. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും. Those people will leave you and cut my head. നിന്നെ വിട്ട് എന്റെ തല വെട്ടിയത്." So everything happens by the will of Supreme God. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചാണ്. 2-4 ദിനം കൊണ്ട് തട്ടിൽ എന്താ പറയാ, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, മാളിക മുകളേറിയ മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കയറ്റുന്നതും ഭവാൻ 2-4 ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ
everything happens by the Lord's wishes. Okay? Sri Krishna Chandra Bhagavan ki. So, Kunti Mata was such a sweet devotee. She never complained anything about her problems. Kunti Mata, tante jeevitha prayasangale kurichu onnume mindilla. We are completely ulta. Nammal nere thalathirijana. How are you? Fine. How are you? Fine. How are you? Fine. How are you? This happened yesterday, that happened yesterday, last week she did not listen in the and that kottanga angote ആദ്യം സുഖമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഖമാണെന്നൊക്കെ പറയും. 2-3 ആവുമ്പോൾ പാതിക്ക് അങ്ങോട്ട് ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങും. For example, Upanishad says this example. Upanishadli ഉദാഹരണം പറയുന്നു. When you are walking on the street, നമ്മൾ റോഡിൽ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് a thorn, prick you, കാലിൽ മുള്ളു കൊണ്ടു. What you will say? നിങ്ങളെ കണ്ട അയ്യോ എന്ത് പറ്റി? What happened? അപ്പൊ എന്ത് പറയും? എന്ത് ആൻസർ പറയും? What you will say? മുള്ളു കുത്തി എന്ന് പറയും. The thorn pricked me, as though you were walking on one side, thorn came running and picked you up. മുള്ളു ഓടി വന്ന് നമ്മളെ കാല് കുത്തിയ, മുള്ളു നമ്മളെ കുത്തിയ, നമ്മള് മുള്ളിനെ ചവിട്ടിയ. You understood Malayalam also, right? The thorn did not prick you. You went and stamped the thorn. ഇല്ലേ? ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയൂ, ഞാൻ മുള്ളിനെ ചവിട്ടി എന്ന് പറയൂ ആരെങ്കിലും? Nobody will say. He will say, the thorn came and pricked me. ഏതോ മുള്ളു ഓടി വന്ന് കുത്തിയ പോലെ. This is the mentality of human. When there is some misery, we will put it on somebody's head. ആരുടെയും തലയിൽ തൂക്കി വെക്കും. When something is good, Prabhuji, you did a very good program. You organized everything. Of course, I was working very hard for last 15 days, 15 ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട how many phone calls I made, how much, all the credits for me. എല്ലാം നല്ലത് എനിക്ക്. Prabhu, but the prasadam was not good, that lamp. Yeah, I told him that fellow was stupid. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റി ആരുടെയും തലയിൽ put all the blame on somebody else. This is the mentality of human beings, right? So Kunti Mata is not a single line she complained. മുഴുവൻ കുന്തി സ്തുതിയിൽ നോക്കിയാലും ഒരക്ഷരം പോലും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. The same thing with Prahlad also. In Srimad Bhagavatam 7th canto, 7th skandhatil Prahlad, so much of torture in his life. ജീവിതം മുഴുവൻ